kanti yini engayithola. Ngiyabingelela babukeli emakhaya bazalwane, siyabonga nje ukuthi solo sigciniwe isandla sakho semusa. Sesikhathi lesi sekuthiwa ngumuntu bantu bakethu imizamo yokukholo esukumele ngamandla, besingadi ngokusingalenye ilanga siyabe sihlale nje Sunday singakhondi, kodwa sekwenzeka. Sokucela nje abantu abakethu egameni likaJesu ukuthi sisukumele kakhulu indzaba yokukholwa umuntu angasabhaqi neBhayibheli egameni likaJesu. Umuntu ayisukumele indzaba yakhe naNkulunkulu ngoba isikhathi sesiphelile. Njalo nje batazivulela futhi bohulumende ukuthi sikhonde. Akusasilo isikhathi lesi sekuthi lovu, akusasisikhathi sekuthi saludlube sonweni usuhlethwe umbala, kodwa isikhathi nyalo sekubuka uNkulunkulu yena yedwa. Uke nje yena umbukisise, angeke uhambe lo. Abantu bakethu egameni likaJesu cela nje kufunza nalivi ngikhulume ngalo kafisha ngoba sithi ngalona kakhulu ngokuka John 10 verse 10 egameni likaJesu. Sihloko sami sithi yethembeka ehlane lakho, yethembeka ehlane lakho. Wonke umuntu la emhlabeni unehlane lakhe, wonke umuntu kunempi lekufanele si alwe nayo njengaSamson kungikhathi adla dithelo tasezulwini. Bantu bakethu ake wethembeke ehlane lakho. Labanye bayabaleka uma basehlane bangafuni uhlala ehlane, kanti ehlane la kwakheka khona umzalwane, la kwakheka khona umuntu abe umuntu egameni likaJesu. Yethembeka ehlane lakho. Angikwati ngiliphi ihlane laba kufake khona kulamalanga. Lehlane lakho lokulo ngilo leliphethe ipromotion yakho. Lehlane lakho lokulo ngilo lelitakusida kokuthi ngisho nebantwana bakho baphile mnanzi ngenxa yokuthi wena wethembeka ehlane lakho. Ngoba tinto lethi sehlulile ethile njengebatali namhlanje bantwana bethu tababulala egameni likaJesu. Ngiyakucelela yethembeka ehlane lakho egameni likaJesu. Kudzingeka amadoda, kudzinga bomake labatawuhlala emahlane abo kulamalanga kwanza ngisho nema-street kids ngoba bobaba emakhaya bafile, bomake emakhaya bafile, banake tinto takulelive. Yethembeka ehlane lakho. Angikwathi kokuthi uNkulunkulu kufake kuliphi ihlane ngoba kunemahlane lesingeniswa kuwo, hayi ngoba kufanele singene kubo, kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu ufuna kusiphakamisa. uNkulunkulu angeke akuphakamise angakwethembi, so kufanele uqala kufake ehlane, nawuphasa lehlane bese soyaphakamisa. Bantu bakethu egameni likaJesu lo mshado lokuwo angikwathi ukuthi ukusiphi isimo, kodwa ungasakhaleli kumakhelwane, ungakhaleli bangani bakho. Buka Jehova yena yedwa ngeke utakusita kulehlane lobhekene nalo. Emsebenzini kwakusedendiwe akwathi uNkulunkulu ungasola ukhala ungabalisi, wena bheka kuNkulunkulu. Uthi Davide mina sengiyawubheka ezulwini lapho usitho lami livela khona. Nawe sihlobo sami, nawe mbukeli, nawe mzalwane, ake ubuke uNkulunkulu yena yedwa ngoba nawumbukile akwendeki angakuphenduli. Ngiyakucelela sihlobo sami ekhaya, akumane wethembeke ehlane lapho egameni likaJesu. Sibabonile abathembekile namhla badla tithelo tekwethembeka, ngoba tithelo tekuhlala ehlane tiyanongotela. Nawuhlete ehlane udla tithelo lethi mnanzi. Lama inspectors lathunywa ukuthi akawubuka lelive lethi lakathi uNkulunkulu ligcwele luju nelibisi. Bathi nabafika le bangakafiki nakulelive bakhanza tithelo. iBhayibheli lithi bathatha badla tithelo bona baphindze batiphatha ngenxa yokuthi bafike bathembeka ehlane lapho uNkulunkulu bekabayise khona, noma bafike babone amajayenti. Ngoba lo nyaka abantu abakethu lesifo lesigiant empilweni yethu, kodwa thine singakhulumi ngaso kakhulu, kodwa masibuke Jehova ngoba nguye likhambi noma kunje.
bantu bakethu ngene ezwini egameni likaJesu liBhayibheli ke John 10 verse 10 egameni likaJesu kufunzeka kanjena abantu bakethu isela kalizi kungokweba nokubulala nokubhisa mina ngize ukuba babe nokuphila babe nako uphicini ngiyalemukela nalokho sinokade sezulu ngoba nami lo muntu wakho sinokade ukhulume sinokade lokufundiswa phela egameni likaJesu waseNazaretha babukele bazalwane unalive namhlanje liyangimangalisa ngendlela leli khuluma ngayo ngifisa nje ukuthi leli lithi lisela kalidi sela kalidi ngamagama lisela alidi utaweba into lengebeki kodwa liyeda uma wena uma wena uvuma lokweleka lisela kalidi elisela ke bana kwethu yinto lehlakaniphile liya researcher before lento umonakala egameni likaJesu la liBhayibheli lithi lisela kalidi kodwa liyeda uma ngabe sekukhona leli kubonile lisela lathi nale researcher la kukhanza ukuthi lokhu kuyento nje kalokhu akukho strong kwembethe kwekholwa bese ke liyafika lisela liyangintshontsha lo mntshontshe lisela abantu abakethu kalidi kodwa lisela liyeda nangabe khona lelibona lingavela bantu bakethu egameni likaJesu ngamanye amagama lana kukhulunywa nje ngelisela kulamalanga emasela aphumile nana icorona nayo ilisela because seyilethe ihlobo tethu yeba imindeni yethu yeba abangani bethu lebe sibathanza kodwa lisela lafike labeka ngawuthi namhlanje ake siqaphelene emasela ngoba emasela alimani lebesela licale likhulume lixoxe nawe egameni likaJesu nivumelane bese liyangitshontsha labanye namhlanje emakhaya bafuneka abekho bahlala emqashweni ngoba lisela selibebile egameni likaJesu labanye abasekho nala eSwatini bahambile bahlala kanhliziyo ngise ngenxa ukuthi isela lifike labantshontsha labanye abekho badlwethe indunduma taseJozi ngenxa ukuthi libavumele lisela labantshontsha labanye namhlanje bebashadile bakhene miti kodwa lisela lafika lakhuluma nabo bavumelana nabantshontsha labanye abantu bakethu lifikile lisela angimene nje emsebentini lafike lamenda wantshontsha kube nguye lebefanele agadze labantshontshawo lafika lisela lamfundisa ngitshontsha ngoba kuba umngani welisela kukwenda nawe belisela sihlobo sami ekhaya kaphela lisela egameni likaJesu afikile namhlanje nasemabandleni emasela akhona egameni likaJesu siyabona kulamalanga amasela afikile egameni likaJesu enda umonakalo but lekumchazako lelisela lelisela wal entertain analifika vele ndakugilisa timanga nokumusa hlobo sami ekhaya namhlanje ukuthi ake uthi uthandaza uthi uhlabelela ukuqaphele lisela ubuqaphele emasela ngoba ngisho nasemabandleni akhona emasela egameni likaJesu nithi nithandaza libe lona libuka lokunye egameni likaJesu agcwele emasela ndakunxusa namhla sihlobo sami ukuthi yethembeka ehlane lakho akude noma lisela selifika kuwe ufike ulishaye ngengcoza umemedele igama likaJesu ngoba leli gama likaJesu liyalishisa lisela lenda lithuthumale egameni likaJesu ngimemethela Jesu namhlanje ngithi qaphelani bantu abakethu emasela seyifikile icorona ilisela seyifikile icorona egameni likaJesu bazali labaningi bafunzela iqhuba yayitolo egameni likaJesu ngenxa ukuthi lisela lifike lifundzise tintfo letawena lengqondo yakho isangane egameni likaJesu nokunxusa sihlobo sami ngiyanxusa mbukela emakhaya ukuthi qaphelani emasela wherever you are qaphela lisela lomngani wakho lophila naye lomngani wakho lophila naye ungenzeka ulisela utele ngetangjonge lomngani wakho
lokubita ngasweet, lokubita my darling, my photos, my KFC, my what, my bun tower, egameni lika Jesu, mqaphele ngendeka ulisela, utele nje ukutawonisa, utele ukutaweba wena, ulisela ke licale lebe wena, bese leba nemphefumulo wakho, egameni lika Jesu, banengi namuhla, labanathako, lababhemako, bebangakutshelisa ukuthi bakwenda lokho, kodwa ngenxa yokuthi babe bangani, bemasela, egameni lika Jesu, elisela, lalibele khona, licale likuthengele kwayo. Likuthengele tshwala usilasemngeni legazini bese likushiya kanjalo sekutawathi wena kusithi impahla letinikiwe takamakhelwane udathi intshontsha njani ngoba lisela naselifikile likufundzisa busela iBhayibheli kelana lenichaza khona lisisela kalidi ngale magama lelisela leli ngani manje lithi lifana ne-strike anasiphethe ibhola sabona nje sikhadana siyashaya yangena ibhola lisela abantu bakethu yilo namhla lele Tingo tethu tabheka phansi emasela namhlanje namhla lele ukuthi naNkulunkulu noma simkhonda agcina ngakhondeki ngibuqotho bonke basezwini egameni lika Jesu labanye bafele bobabe babo emakhaya egameni lika Jesu wabashira lethi indodla lethi imali kodwa namuhla usebenza ekitchen ngenxa yokuthi usebenzise kabi imali ngikulalela emasela akhona emasela abantu abakethu and ayingode emasela uma ngabe namhla sonke singavala indlebe yethu inye yokulalela uNkulunkulu sivalele nje emasela kodwa sifuna ukuva emasela nakakhuluma bese sesibhekana netimvo uNkulunkulu that us instructor ukuthi sitende egameni lika Jesu sitawukhona endleleni abantu abakethu kunqoba ngoba endleleni yonke kunetimvo letibekiwe lekufanele lefuna kusigila emasela asithile kungakho iBhayibheli lithi sihaqwe lifu labofakazi ngalabo emagama kunebantu labasukile egameni lika Jesu labangemasela labafuna kweba nalokukholwa kwethu labafuna kweba egameni lika Jesu nebuthophi bakho labafuna kweba ujaha bakho nomusa namhla sitolo sami nithi qaphela lisela naselifikile namhlanje ungathandaza nami uthi ngiyacela Nkosi mane nalisela esenilalele leliqondo lakho ligcwele emasela egameni lika Jesu iqondo lakho ligcwele ama-SMS emasela egameni lika Jesu thina lonakho endlini uthengele ngamasela egameni lika Jesu konke lonako wena ukuthengelwe emasela kodwa namuhla nawungamvuma lo Jesu uthi Nkosi sebenzisa impilo yami sebenzisa mina ngiyathinikela ebukhoneni bakho ngiyathinikela Nkosi thatha uqobo lwami egameni lika Jesu lisela lingaphuma ligijima egameni lika Jesu bathi ekhana uhlushwa ngemaphundwane ungayithengi iretex ungathengi bosochaka kodwa hamba ulanze kati liphunga lakati likumvane leva nje liphunga lakati alivalelisi liyayathi indlela lengene ngayo nathi ninemukela namJesu namhlanje nguye kuphela longakusinta kwendele tintfo in your life wena ushoda ngaJesu kuphela bantu sebakwethe amagama namuhla ngenxa kokuthi bakubona uhamba nemasela awusathathi nawe ukuthi ungubani awuthathi next ubhekephi awuthathi next wakabani egameni lika Jesu ngoba lisela lichinta nje sibongo lisela likuchinta ngisho igama lakho egameni lika Jesu ngisho emangweni ugcina uyinto egameni lika Jesu noma unaso sibongo unalo igama ngenxa kokuthi uvumele emasela egameni lika Jesu akusebenzisa labanye bahlala ngisho itolo hayi ngoba ethanza ngenxa ukuthi lisela lamtshela ukuthi indzawo lengiyo indzawo lekahle mengethela Jesu namhla ekuseni bantu bakethu ngithi ukhona Jesu namhla ngakusita ukhone kukhwesha mnandi masela lisela abantu abakethu linamlomo mnandi lisela abantu abakethu likhuluma ngathi lento itawende kanyalo ngoba lisela lahlale liphethe ama fake golide tintfo liyakuthembisa kodwa lingakhona ukwendela ngoba lisela vele litela kutawuntshontsha abantu abakethu ngilonicela iBhayibheli namhla lithi lisela kalidi kodwa lisela liyeda uthi ke Jesu la mina ngitele ukuthi bantu babe nekuphila babe nako ukuphuphume egameni lika Jesu bantu bethu mmemethela namJesu langamnika kuphila akunike ukuphila lokuphuphumako impilo yakho bantu bakethu ifane nanathi into lokubhala eDiary ngoba kuDiary yakho uyanquma njalo ngaJanuary uthathe new resolution but akweleki ngisho kunye ngenxa labangani bakho lababi so uze
unetibati tekuthi uhamba nemasela soze sathane namhla ushayile uphethe tibati unetibati temasela kodwa sola ufuna ukwemukela Jesu ngiyamncenga namhla sithobo sami egameni likaJesu balekela lamasela lo hamba nawo lamasela lawa ayingoti empilweni yakho ayingoti eletimo lotendako egameni likaJesu uyaprofesaya bantwana bakho bayewenda more than lokwendako uma ngabe uthanza amantombazane bantwana bakho batawathanza more na uthanza abafati bantwana bakho batawathanza more nokucela namhla awukhathela sicalekiso lesitawumila sowafa lesinye sitawumila usaphila egameni likaJesu iBhayibheli lisikela ekugcineni mina eJesu ngitheleke ukuthi bantu bami babe nephila babe nako ukuqine yabantwana bethu lo Jesu unephila and uyanikana yena and akakuniki ke uselisela usahamba nemasela ufuna ukuthi walahle emasela waflathele bese sobhekana naye egameni likaJesu and yena yedwa nguye lotakwendela umusa nguye kuphela egameni likaJesu lotawenda kokuthi letinto losolukhala ngato tendeke iBhayibheli lisifundisa ngaJakobe iBhayibheli lisiJakobe waweta konke wakweta umfula iJakobe egameni likaJesu waweta nako konke ke lebeka nako kwabe siyabuya utobambana nengrozi yaNkulunkulu ngoba awubambani naNkulunkulu usenabondo ofanayo awubambani naNkulunkulu usasindwa amagugu egameni likaJesu ngoba emasela akufundisa ukuthi ungaxoleli akufundisa ukuthi ube nemagugu akufundisa ukuthi ugcine uthanza netinto letingathandwa bantu labaphilako emhlabeni egameni likaJesu lisela likufundisa ukuthi nasebusuku uphuma nje uhamba ungathi nethi ngoba lisela umsebenzi walo ukuthi nje lidukise egameni likaJesu nathi siqaphelana emasela bazalwane emakhaya sisahledi sisalalela sisathandaza egameni likaJesu bantu abakethu asingahlali ideke vithi kodwa asisukume simele uNkulunkulu ngoba emasela akhona nawe namhlanje soyakulilela egameni likaJesu labanye bamisiwe emsebenzini labanye bahola half egameni likaJesu labanye bakhona sebaze bathole nabo Ben Eater egameni likaJesu ngenxa yokuthi bafuna kurentelwa egameni likaJesu labanye batitholele bobabe labadzala kunabo egameni likaJesu ngenxa yokuthi lesimo asisabafevi egameni likaJesu ngenxa yokuthi lesena lifika likunika imikhutshana yelisela labanye babona sebagcoke kahle uma ngale wagcoka kahle usebenzaphi kani hayi ugcoke kahle usitwa ngemasela nonikwayisa nje nani batala emakhaya nyalo bantwana umntwana longasebenzi lakabiya negrosa ungayivumi ekhaya lakho ngoba le grosa leyithemwe ngemasela yathi kahle uma ivuma le grosa na udla leyo nyama udla lithambo lemntwana wakho bantu bakethu egameni likaJesu nobamethela Jesu namhlanje namlothi yena uma ngabe egameni likaJesu umvuma yena ukuphaphila akuphe kube kuneni kuze kuqiqime egameni likaJesu balekana nemasela nimukele Jesu ataniphana kuphila egameni likaJesu noma sokugula kangaka kodwa emasela sola ufuna isuka kuwe noma sekakushaya kangaka emasela ngoba lisela liyakushaya alikuncesideli nekuncesidela lona kwalo nje ngokuthi lishaye elisela abantu bakethu lishanza onye kungathi libekisile noma imithela Jesu abantu bakethu uyaphila yena yedwa ufuna wena namhlanje ngoba impilo yakho nawe ayisaqhazi sebakutshela bangani bakho ukuthi lempilo loyiphila akusiyo egameni likaJesu labanye baze bathi bona bafuta boantu babo labakhulu basemangayane egameni likaJesu kodwa namhlanje ngimemethela Jesu yena yedwa longenda na impilo yakho lengenda nabantwana bakho lasebaqale kusangana egameni likaJesu bayibile simeni ngoba egameni likaJesu babona kuwe lo mntwana egameni likaJesu nakwakho wamkhanza bhema egameni likaJesu wathi usinamhlaya wathi lo mntwana emake leligwayi ngithethe ephansi komcamelo wababe lokusho ukuthi bantwana bakethu lisela naselifikile ekhaya nathi sine sibatali sihle silahlekelwa kancane na ingqondo ngenxa ukuthi lisela naselifikile vele kwalo ukuthista ingqondo kodwa nanku la ngichaza khona iBhayibheli lithi uyakucelela uNkulunkulu namhlanje cela usipha kuphila
kodwa kuphila lokuphuphumako egameni likaJesu. Nawe ungathi thathela, sengiyathandaza sihlobo sami ekhaya, nawe mbukeli ungathi thathela lo Jesu yena yedwa angakwendela umehluko in your life, ngoba naso uhamba nalo Jesu uyakusebenzisa, ulinisa liphilisi lenyongo lona lothi naso linathile ngwelo wathi toilet ingakuphi, ngoba liphilisi lenyongo lifuqa likusebenzisa lona. Na uJesu angakusebenzisa nawe namhlanje akwende ube naku lobo ufolo ufisa kuba ngiko, naku lobonakala ungiko kana ukusiko, kodwa namhlasela lingakusita uNkulunkulu, angakusita egameni likaJesu, angakusita uNkulunkulu, angakusita uNkulunkulu. Lamakhathanela solakulandzela lethi ntwana losohamba nato demasela lefuna ukubulala, lefuna ukubulala batali bakho egameni likaJesu, ngoba namaymasela bantu bethu basilandzela wona le labawalanza khona, kodwa ufuna agcine sekafuna ukubulala thina sonke egameni likaJesu. Sengiyathandaza sihlobo sami ekhaya, nawe ungathandaza nami uthi Nkosi ngisike ngikhone kuphuma kunamgozi ngathifaka kuwo, ngoba lempilo bantu bakethu lesiphila namhlanje inetigodi bantu bakethu egameni likaJesu. Na ukwendekile wanyathela kabi, kwendeka ushobele singaphindi sikubone ngenxa yokuthi lempilo lesiphila kuyo inetigodi, and bantu bakethu kuthi ngawothi na uhamba unyathele ngesizotha, ngoba lempilo lesiphilako seyinetigodi kakhulu bantu bakethu. Namhlanje sengiyathandaza, ngiyakucelela sihlobo sami, ungathandaza nami namhlanje uthi ngicela ukubuyela ekhaya. Inothando lahleko bantu bakethu ayibulawanga nayibuyela ekhaya, bakwayo wayibona ivela labe ishobele khona, wafike wathi bakwayo abayihlabele imbutho, wayithengela isudu, wayigcosa isudu, wayifaka iringi, wavuselela egameni likaJesu buhlobo lobusha nendvodzana yakhe. Bantu bakethu nangu Jesu namhlanje uthi ngawena ufuna nawe ukukunika isudu yakho, ufuna ukukunika namuhla kukwendela lidzili elikhulu egameni likaJesu. Naye linyakho lenhla lesho sivumelwano lesisha naNkulunkulu ithathe yiko ke uyayisola imele wena, ngoba noNkulunkulu uyakubona ngemehlo kamoya la ukhona khona. Buyele ekhaya sihlobo sami, buyele ekhaya, balekele masela egameni likaJesu. Uthothula na impilo lechichimako egameni likaJesu. Kunempilo lechichimako letholakala kuJesu kuphela, kunempilo lenze letholakala kuJesu kuphela bantu bakethu egameni likaJesu. Sivile ukuthi bo-Abraham atonke thi ngekutayitolo betiphila bo-900 years, tiphila bo-600 years, ngenxa yokuthi tona tati hlala njalo tifuna kulalela liphimbo laJehova. Namuhla senca 45 wafika ku-50 wafika ku-60 kusuke sekuyinhlanhla, noma sowufikile ko-65 ufika sowukhwehlela kabuhlungu ngenxa yokuthi sonke sesiflathelise buso bethu naNkulunkulu uflathelise umtimba wakhe kithi, ngenxa yokuthi silalela kakhulu emasela, siphila kakhulu nemasela, akakhona ukukhuluma nathi ngenxa yokuthi emasela nawo abhizi nathi sibhizi egameni likaJesu. Sengiyathandaza sihlobo sami ekhaya, ngiyacela ukuthandaza nawe namuhla, sincenge nje bona kulukhuni, kodwa ngiyakucelela nganalivi lakhe egameni likaJesu. Buyela ekhaya, uyakudzinga uNkulunkulu, balekela nangemasela, washiye noma ngabe sekakuthengele imoto, kodwa shiya le moto nayesikhiya neblue book ekhathi, ubaleke egameni likaJesu. Ungavumi ukuciladwa ngamasela, ngithi phuma lapho ukhona khona, bayakudzinga ekhaya, uyakudzinga uNkulunkulu egameni likaJesu. Ngiyathandaza abapho engcwele, siyabonga namhla emini yasekuseni, sibonga kukhulu bakho Jehova namandla. Phana umntwana wakho emandla asabuyela kuwe Jehova namandla, asabuyela ekhaya lapho kanjonjwe khona nemasela. Mbuyisele mphe sibinzi, mphe ukuthoba ngonyama omndeni kaJuda. Usitona lokungendeka kubantu kwendeka namhla namntwana wakho uyathumbelekela right now by fire by force, ubuyela kuwe ngegama likaJesu Kristu.